Okay, after discussing some of the classification of colloids, come to know preparation of colloids. So how colloids are prepared? The colloids can be prepared by using some following methods. Among them, first one is chemical method. Chemical method. Some methods are there. First one I will take double decomposition. Double decomposition. So for this example is As2O3 arsenic oxide plus next is you can take it is H2S arsenic oxide H2S. So undergoes double decomposition means it also undergoes decomposition, it also undergoes decomposition. This sulfide comes in the position of oxide, and oxide comes in the position of sulfide. Hence the product is As2S3 plus H2O. S2 balance 3. Hence 3 oxygens are there. So this is one method. Whatever we have got here As2S3 is known as arsenic sulfide sol. It is known as arsenic sulfide sol. It is containing some precipitate or particles. Second one is can take that is oxidation. Second one is oxidation. Oxidation means either removal of hydrogen or addition of oxygen. So best example SO2 and H2S, SO2 and H2S. If you remove hydrogen from this is oxidation, or if you add, what you can say that in this reaction oxygen, that is said to be oxidation. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಬರೀ ಸಲ್ಫರ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಸಲ್ಫರ್ ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? That is yes, totally 3. It is called as sulfur sol. It is called as sulfur sol. Remaining is 2H2O. So removal of hydrogen is oxidation. Come to know next one is reduction. Reduction means addition of oxygen. That is, in the case na eradu agtayte oxidation reduction. How it takes? I will take AuCl3 okay, plus HCHO plus H2O. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ದಾಗಿದ್ದು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಆರಿಕ್ ಉಳಿತೈತೆ. ದಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ negative part indicates reduction. Removal of negative part indicates reduction. Or that formaldehyde is converted into formic acid indicates oxidation. ಎರಡು ಕೆಲಸನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. Therefore you can take that this as Au means it is gold sol. Au means gold sol is prepared. Plus remaining is it undergoes oxidation, that is HCOH. Formaldehyde is converted into formic acid. And next remaining is that is totally 6H and Cl. 6HCl. Hence we have prepared arsenic sulfide sol, sulfur sol, gold sol. This is by double decomposition, this is by oxidation, this is by reduction. One more method, that is from hydrolysis. So I will take the compound as FeCl3. If it undergoes hydrolysis, now the product is FeOH thrice. This is nothing but the sulfuric hydroxide sol, and remaining is plus 3HCl. So these are the few methods to prepare colloids from chemical processes. Okay. So may I ask
Complete the following equations. ಆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೌ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಸ್ prepared from double decomposition or any of the reactions important. Come to now second method is somewhat more important than all these methods. That second method is known as electrical arc disintegration. Second method is electrical arc disintegration, or it is known as by name bredigs arc method. Bredigs arc method. So this is it is somewhat important. 2 marks question. I will take for the explanation of this one diagram. You have to draw diagram also. This is ice bath. I will take this as ice bath. Is containing one container. In this container, you have to use two electrodes connected to the battery, and these electrodes are suspended in a container containing a dispersion medium. Okay. So this is a setting. ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you are suspending an electric arc. Okay, there what happens I will explain later. So electrical arc disintegration is a method to prepare colloidal salts. The salts, this method is two types. Either it is showing condensation, the condensation method ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ it is also known as dispersion. ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಏನು ಸೋಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ from this method we are going to prepare noble metals like silver, gold, platinum. Such type of salts are prepared. Okay. In this method, you have to take, as shown in the diagram, an ice bath. Next, take a container which is containing two electrodes dipped in dispersion medium. An electric arc is struck. This is point very important. An electric arc is struck between two electrodes
between two electrodes in a dispersion medium. In a dispersion medium, that electric arc produces high intensity that means high temperature. Due to that reason, whatever the electrodes used here, ಈ electrodes ಯಾವಿರಬಹುದು, either silver, gold or platinum. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹೀಟ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೀರಿನೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ದಿಂದ ಈ ಮೆಟಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಸಚ್ ಮೆಟಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ they are dipped in the dispersion medium. They are in the form of vapor. Okay, produces high intensity and metals athwa electrodes are vaporized. ಆ ವೇಪರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾವ. that particles are suspended or collected in the medium. Okay, the particles are collected. Thus you can prepare what colloidal soap. So I will explain once again. You have to draw this diagram. In that diagram, take a container and into electrodes are dipped in a dispersion medium, and an electric arc is struck between two electrodes. There what happens, high intensity of temperature is produced. That results vaporization of the metal. Those vapors are condensed and collected in a dispersion medium. Thus it forms. If you use platinum, the soul is respect to platinum soul. If you use gold electrodes, then it becomes gold soul or silver. Like that, ಯಾವ electrode ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಪ್ ನಮಗೆ colloidal soul ಅನ್ನು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಈಗ ಸಿಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸೋಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಾವು ಲಿಟಲ್ ಆಲ್ಕಲಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, that high intensity of temperature produces or giving vapors are condensed and collected in a dispersion medium. Up to that point you must remember the concept of preparation of colloids by electrical disintegration or bredigs arc method. So one more method, that is peptization. One marks nalli one definition I kelbodu. What do you mean the term peptization? So see here, the process of conversion of precipitate into colloidal soul by the addition of, or in presence ಅಂತಂಬೋದು, by the addition of an electrolyte, or you can say that it is peptizing agent. Peptizing
peptizing agent. Okay, so peptization meaning is converting PPT into colloidal salt. How precipitate is converted into colloidal salt? By adding an electrolyte, that is also known as peptizing agent. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್? Ferric chloride undergoes hydrolysis giving ferric hydroxide. Ferric hydroxide is nothing but a salt, that is it is containing some particles, that is FeOH thrice is a salt under precipitate then. Now to that you are going to adding electrolyte, suitable electrolyte, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. Next it gives FeCl3 plus what it is next 3H2O. Okay, so ಈಗ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ colloidal salt ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? It contains some of the precipitate. ಸೊ ಇದನ್ನಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ ಕೊಲೊಡಲ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಬೆಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಟೈಜೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ third method. I hope these are the three methods to prepare colloidal salts. Come to know the prepared colloidal salts, definitely they are containing some of the impurities. You can remove those impurities by the process. Okay, removal athwa purification, you can say that purification of colloidal salts. Purification of colloidal salts. So first method is dialysis. Dialysis. What is purification of colloidal salts? Just here thing only. Removal of impurities from the colloidal salts by using suitable methods ಅಥವಾ processes. ಹೌದಲ್ಲ? ಕೊಲೊಡಲ್ ಸೋಲ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗೆಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲೊಡಲ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಡ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ whatever that kidney is containing, not the passage of proper urine, it is nothing but removal of impurities present on those kidneys. It removes. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಹೊರಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, the process of removal of or reducing, you can say that, reducing impurities or dissolved impurities in the colloidal salt to requisite minimum. The meaning of that ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ಪೂರ್ತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲೊಡಲ್ ಸೋಲ್
ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ರಿಕ್ವಸೈಡ್ ಮಿನಿಮಮ್, that is known as dialysis. Okay, here impurities meaning is some of the electrolytes, or you can say that crystalloids. Crystalloids means true solutions. So just one diagram again I will represent for this dialysis process. Take a tank. This tank is containing one bag. That bag is containing the impure colloidal soap. Bag is containing impure colloidal soap, or I will take impure soap. And this tank is containing water, or you have to allow a stream of water from the bottom. Okay, so this water, it disturbs the bag. So it is nothing but disturbing the bag. That means ಆ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ವಾಟರ್ ಬಡಿತಿರ್ತೈತಿ. ಆವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎನಿಮಲ್ membrane, or you can say that cellophane. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ದಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್, ದಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲೋಸ್ the impure particles but not the colloidal particles. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ colloidal source. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಬಡಿತಾ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ದಾಗಿಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ವಾಟರು ಬರ್ತೈತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ from the outer portion of that container. ಬಾಟಮ್ದಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಬಡಿಯತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಅಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನೀರಿನಾಗಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಇನ್ ಅ ರಿಕ್ವಸೈಡ್ ಮಿನಿಮಮ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಲೋ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ of removal of those electrolytes is made faster by applying electrodes. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ the process of dialysis can be made faster by applying electrodes. So that is enough. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ,
So this is said to be one of the method to purification. And the last method, you can say that erade methods kottidaithi, that is known as ultrafiltration. Ultrafiltration meaning is, ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್, ಆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಲಾಯ್ಡನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೊಲಾಯ್ಡನ್ solution na apply ಮಾಡುತ್ತೆ. What do you mean that colloidal solution? It is nothing but nitrocellulose mixture in alcohol and ether. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ crystalloids, and remaining that colloidal particles remains in the filter paper. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೀವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್ passing of colloidal particles. Apply colloidal solution. Colloidal solution is nothing but nitrocellulose mixture that must be containing alcohol and ether. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು colloidal form. It is said to be purest form ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇದ್ರಾಗಿದ್ದೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, yes, nitrocellulose percentage ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 4%. nitrocellulose mixture in alcohol and ether. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಪೀಡಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಿಡಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಕ್ಷನ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂತಂತಾರೆ. ಸಕ್ಷನ್ ಪಂಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ is somewhat important compared to this ultrafiltration. I will continue next class properties of colloidal salts.